So, I kinda goofed. My recording failed, so I've got to go over everything that I did in this episode. First of all, over here, I used the anniversary super boost token to get my hands on level 40 Uptie 4 Wuthering Heights Chief Butler Utus. It's kind of interesting. It's pretty basic syncing ID. I'd say slightly greedy, since not a lot of singing count is being thrown around. But then we get to this. If the target has 7 singing coin power, on Clash Twin inflict 3 singing count. On the 4th hit, inflict Echoes of the Mana next turn. If the target has this, then inflict Gloom affinity damage equal to singing potency on the target. That is very significant. But so is this effect. 50% gain +1 singing count when gaining singing potency or count from skill or coin effects. Units with SP change their panic type to Echoes of the Mana. When this unit panics, inflict 2 Echoes of the Mana to 2 random allies of this unit. A unit without SP just gets -10% chance to flip heads, and reduce this by 1 at turn end. This effect is not cumulative. Inflicting it will replace the current value with the inflicted value. Apply the units without SP conditional to certain enemies that have SP but can't change their panic types. Alright, good to know. And weirdly, her evade skill inflicts singing, but it has a cap of 6 times per turn. Which is kind of strange when you consider that Spice Bush Yi Sang doesn't have a cap like that on his evade. But of course, the more important thing that we want to see what her story was. So that's what the Identity Archive is for. Wuthering Heights Chief Butler, Utus' story. So maybe slight spoilers. Slight spoilers. But in terms of fights, yeah, we've got quite a bit of ground to make up, so more story. 어떻게 된 거야? 잠깐 동안 엄청 쇳감했다가 벼락의 영향으로 잠깐 정전이 된 것 같아요. 이제 돌아왔네요. 그리고 방금 보였던 그 장면 역시 캐서린 씨의 기억이죠? 그런 것 같아. 이전과 같은 황금가지의 영향으로 볼 수 있습니다. 그리고 잠깐만, 여긴 아까 걸어왔던 복도죠? 저희가 방금까지 있던 장소가 아니라. I don't see Hindley or Linton anywhere either. 이럴 수가. 이게 어떻게 된 거죠? 하지만 우리는 한 발짝도 움직이지 않았잖아. 그치? 발걸음을 뗀 자는 없었어. 아, 그렇다면 움직인 건 우리가 아니라 이 집이라는 이야기군요? When you've eliminated the impossible, no matter what remains, must be true. 뭐 아는 거 없어, 넬리 씨? 저도 어떻게 된 영문인지 전혀 모르겠어요. 이 저택에 온 것도 정말 오랜만이거든요. 캐서린 아가씨가 린트님과 결혼해서 여길 떠난 후부터는 저도 올 일이 거의 없었으니까요. 그 고인이 된 캐서린이라는 분이 워더링 하이츠 저택을 샀다고 하지 않았나? 네. 하지만 사기만 하고 워더링 하이츠로 바로 이사를 하진 않으셨어요. 지금 보니 이곳을 떠나올 때와 다르게
저택 곳곳에 뭔가 달라진 점이 보이네요. Nellie was probably referring to the numerous exposed cables, holes, and cracks that seem to have been painted over. 제가 치프 버틀러였을 때 이런 꼴을 봤다면 분명 길길이 날뛰면서 집 관리를 어떻게 하냐고 외쳤을 거예요. 하지만 저택을 개조하려고 한 걸까요? 보통 부자들은 저택을 사서 입맛에 맞게 개조하는 경우가 흔해? 머리 스타일을 바꾸는 정도의 느낌일까요? 계속 같은 머리로만 있으면 지겨워지니까요. 아하, 돈 많은 사람들에게는 그 정도의 느낌이구나, 이게. 히스클리프, 너한테 뭐라고 위로해야 할지도 모르겠지만 캐서린 아가씨의 죽음을 믿지 않는다고 했던 네 말 말이야. 그 말을 듣고 나도 다시 생각을 해봤는데 어느 정도는 동의해. Now that's interesting. 뭐? Also, mirror dungeon music. Heathcliff's pupils suddenly dilated. 나도 아직 캐서린 아가씨의 시신을 본 적 없어. 아가씨가 돌아가셨다는 린튼 주인님의 말을 듣고 너무 경황이 없는 나머지 제대로 확인해 볼 생각도 못했으니까. 네가 하려는 말은 그러니까 그런 거야? 캐시가 죽은 게 아닐 수도 있다는. 혹시나 하는 거야. 그리고 캐서린 아가씨 성격 알잖아. 고집이라면 누구에게도 지지 않고 가끔은 섬뜩할 정도로 예측 불가한 일을 벌이시기도 하니 난 사실 이 장례식도 어쩌면 아가씨의 끔찍한 장난일 수도 있겠다는 생각까지 했다니까. 그래도 확실한 건 유언장은 틀림없이 아가씨의 필체였다는 거야. 그리고 린튼 주인님은 캐서린 아가씨가 돌아가신 이후에도 이 저택의 개조를 멈추지 않았어. 린튼, 그 새끼가 이 짓거리들을 했다고? 가까이에서 본 적도 의도를 물어본 적도 없지만 적어도 이곳에서 무슨 일이 일어나거나 혹은 일어났다는 건 분명하지 않을까? 진짜 뭐가 어떻게 돌아가는 거야? 유언장에 적힌 벼락이 의미하는 건 무엇이었을까요? 말 그대로 벼락이 여러 번 치는 걸 의미하는 건 아닐까요? 언제, 어떤 날씨에 우리가 찾아올 줄 알고. 저명한 예언가라도 되지 않는 한 그런 걸 조건으로 적을 순 없을 거다. 아무도 모르지. 캐서린 씨가 대체 뭘 하고 싶었던 건지조차 모르겠군. 맞아. 어떻게 죽은 사람의 의도를 알 수 있겠어? 아니면 캐서린 아가씨의 방을 찾는 게 어떨까요? 아가씨는 결혼하신 후에도 종종 워더링 하이츠를 방문했으니까요. 방에 뭔가를 두셨을지도 모르잖아요. 너도 기억나지, 히스클리프? 캐서린 아가씨는 응. 수수께끼 내는 걸 좋아했지. 반면에 너는 머리 쓰는 걸 싫어해서 일단은 다 부숴보려고 했고. 나중엔 무지 혼났어. 의도도 생각 안 하고 몸으로 해결하라고 한다면서. A faint smile appeared on Heathcliff's face as he seemed to recall a fond memory. 그렇다고 지금은 잘 풀 수 있을까? But the heavy, somber expression soon returned. I guess our next order of things is to find where that room is. So, for these three combat encounters, they're all roughly the same thing. Right up until you get to 616. Fortunately, we can just jump straight into these story segments as we want. So we can open up the pre-battle corridor cutscene. 바닥 곳곳에 피가 낭자하군.
좋은 일이 벌어졌던 건 아니겠네. 분명히. 좋은 사람만 있는 것도 아닐 테지. 저 상황을 보면. 물러나라고 이 개 같은 놈들아! 너희가 누구 앞을 가로막고 있는 건 줄 알아? 순순히 털어놓으시죠. 이 저택에 무슨 짓을 한 것입니까, 힌들리? 진작 나도 뭐가 어떻게 된 건지 모르겠단 말이다. 넬리, 어서 이놈들을 떼어내! 너희들 이곳에서 뭘 하고 있는 거야? 아, 이거 넬리 아닌가? 그리고 저택의 망나니 자식과 그가 데려온 불청객들도. 우리한테 하는 얘기야? 조세핀, 저택이 이상해지고 있는 것 같아. 뭐 아는 거 없어? 워더링 하이츠는 언제나 그래왔지. 그리고 감히 저런 몹쓸 것들을 이곳에 데려오다니. 마님이 아신다면 분명 호되게 채찍질을 했을 거다. 우린 아무것도 몰라. 불이 나갔다가 들어오니까 이미 사람들이 눈앞에서 사라졌단 말이야. 그리고 근처에서 들리는 이 소리는 대체 뭐야? 모르나? 지금 저택 곳곳에서 버틀러들과 데드레비치 놈들이 교전 중이지. 물고 뜯고 핥히고. 그러다가 서로가 서로를 전부 죽인다면 정말이지 좋으련만. 교전? 하지만 왜? 벼락이 치고 잠깐 어두워졌다가 다시 빛이 돌아왔는데 데드레비츠 놈들이 갑자기 달려들었지. 힌들리, 저놈이 우리 저택을 노리는 게 틀림없는 거야. 그게 무슨... 이 워더링 하이츠가 마님이 말씀하시는 게 틀리지 않냔 말이야. 데들레비츠 놈들이 그러는 거랑 나랑 무슨 상관이야? 나는 아무 명령도 안 했어. You brought them here, though. 넬리, 당신이 말릴 수는 없는 거야? 이러다가 우리한테까지 불똥이 튀겠어. 조세핀이랑 저 버틀러들은 한때 힌들리를 따랐던 자들 아니야? 저들은 워더링 하이츠 직속 버틀러예요. 이들은 엄연히 말하면 저와는 다른 계약으로 이루어진 버틀러들이죠. 가문의 특정 사람과 계약한 저와는 다르게 이들은 저택과 토지 자체에 귀속된 버틀러여서. 아니 뭐 부잣집 해결사로 일해서 돈 벌겠다는 건 알겠는데 그렇게 복잡하게 묶여있으면 집이나 땅에 묶인 해결사들은 무슨 득이 있는 건데? 그것은 계약 조건에 따라 다릅니다. 특정 기간이나 조건이 만족될 때까지 버틀러로서의 근무를 마치면 해결사의 급수를 올릴 수 있거나 토지와 관련된 가치 있는 것을 양도받을 권리를 얻기도 하기 때문이죠. 그게 참 아이러니한 게 저들처럼 저택과 땅에 묶인 버틀러는 집안 대대로 버틀러 일을 물려받기도 해요. 그건 마치 관성적이기도 해서 최초엔 어떤 계약으로 시작했는지조차 모를 정도죠. 아? 그쯤이면 계약은 다 까먹었겠다. 그래도 계약은 계속 유효하니까요. 이걸 어기면 영문도 모를 둥지에서 금기 사냥꾼을 보내거나 아까 본 외우피 협회에서 찾아올지도 모르는 거고요. 그리고 조세핀 저자는 옛날부터 돌아가신 마님 말고는 누구도 따르지 않으려고 하죠. 잘 아는군. 그러니 이렇게 웃으면서 말할 때 이만 떠나지, 넬리. 우리 워더링 하이츠를 가로치려는 가짜는 수작질을 하는 쥐새끼분께 본때를 보여줘야겠으니까. 그래, 우린 그냥 아무 일 없던 것처럼 지나가자. 문을 잠가버릴 거다, 히스클리프. 너는 이 안으로 들어올 자격이 없으니까. 너 같은 게 우리 가족들이랑 같은 식탁에 앉을 자격이 있다고 생각하니? 헛간에 얌전히 있어. 만약 거실에 허락 없이 내려왔다가 나한테 걸리면. I hear Hindley's voice echoing from Heathcliff's memories. This revenge may not be so difficult after all.
We just had to pretend we didn't see anything, leave Hindley behind, and have Josephine and her butlers take care of him for us. Even if he does put up a fight, there's no telling how long he could hold out against all of them without backup. I can feel Heathcliff turning slightly to look in my direction. I'm sure he's thinking the same thing as I am. 시계대가리, 네 생각처럼 하진 않을 거야. You won't? 그래. 캐시는 내가 힌들리 저 자식을 버리고 가는 걸 원하진 않았을 테니까. And then it leads into a battle. Level 40, blunt weak enemies. The thing is that this is probably it's basically the same thing as this fight, except this fight is harder, so let's just charge straight in. Also, I realized that I actually do not want to use would use Dicey Rodion rather than Rose Spanner, because Rose Spanner is just below enough that she's starting to struggle even with her standard attacks. And we also don't want Gregor. Who would I bring instead? 말뚝을 쑤셔 넣어주자. Let's go crazy. 대한다. So, there are two types of butlers: trained Wuthering Heist butlers and hostile Wuthering Heist butlers. 189, 1 to 4, 37. 189, 1 to 4, 3 to 7. I believe the difference is that hostile butlers inflict large amounts of sinking. Sinking count versus sinking and sinking count. So yeah, either way, it's not stuff that's fun to have on you. Also worth pointing out, Heathcliff has Bereavement, I believe it's called. At negative 15 or higher SP, lose 10 SP. When hit, lose 10 SP and gain 1 offense level up next turn. At less than 0 SP, gain 3 attack power up. He's ready to crack some skulls. I swear, Forced, if you lose this... 말했지? See, the thing is, it would also be a pretty nice idea to actually play Sun Shower Heathcliff, but then you need a way to ensure that his SP doesn't tank completely, causing a corrosion. 순식간에 끝내죠. 외우 피해 적법한 무력 행사다. Yeah, I can't really afford to let you land that, so...
This could end very badly, but we legit don't have any other options here. 순식간에 끝내죠. 여행엔 목적이 있었지. 지금이라도 말 들어. 보냈고. Now the thing is, there is a reward. Alright, you only get the level X rewards should you beat the mission in a fast enough time. The problem is, if you go too fast, then the enemies will start with more skill coins than you have, which is not fun. 불길 속으로. 그 오물을 방해꾼 하나가 사라졌군. Yeah, already we're extremely outmatched here. It's not a lot of damage, but I don't like the sinking count. Hopefully this use of metallic ringing will actually stagger, because it is blunt damage and they are blunt fatal. 예측대로. 대체가 약화되는 것 같습니다. Do not underestimate what happens when you get a lot of insight. Okay, now we need to think about what we're going to do next turn, because next turn we're going to be facing Josephine. Or at least next wave will be facing her. We can definitely get some envy for next turn. But that's a pierce attack, and these guys are pierce resistant. We can pick up enough envy to use fluid sac. That'd work.
직접 나서지. 이 안에 담아주지. 탈출 개체 확인. You usually don't get fights that last long enough to get this many skill slots. It's kinda cool, I wish it was more useful, I guess is the way I'm thinking of it. Josephine starts off with 4 skill slots, it's not nice! If staggered, return from staggered state, heal 20 SP, gain offense level. If unit recovers from panic, gain attack power up. If this unit's speed is faster than the target, clash power boost. She also has 3 to 5, so she's got a good chance of moving before her target. Heal 10 SP when every coin of an attack skill flips heads. If the target has sinking and negative 15 or less SP, gain 3 offense level up next turn. So needless to say, she's here to screw us over. Actually, maybe I should also show the other passives. If staggered, heal 12 SP, gain 2 defense level down next turn. If panic, reset SP to 0. When recovering from panic, gain attack power up. Okay, time to swap over. We've got enough gloom. It's time to start getting some envy back. She's rolling very high. We're going to need to burn some ego. On the upside, she has no way of beating self-destructive purge, so all I have to do is come up with a good substitute for Ishmael. 직접 나서지. 쓸데없는 관심 필요 없다. 내가 찾은 나만의 항해 방식. And the thing is, she has 6 bind now. Snag Harpoon I usually use for the tremor effect or the passive, but 6 bind cannot be underestimated. 이겨버리겠어.
무지하니까 지금이라도 뭐 No, this turn still isn't over. 대추가 약화되는 것 같습니다. 제압 완료. She's still going! As the mistress commands. So this is probably her best skill. Base power +1 for every 3 singing potency on the target. Or Clash Win, all allies heal SP. But also worth pointing out is that not a speck of dust here. Combat start, apply 3 offense level up and heal 15 SP for all allies including this unit. Inflict 1 fragile to other allies. She deals Gloom Affinity bonus damage equal to singing potency on the target but reduces the singing count 3 times over. On the 3rd hit it inflicts 4 sinking, and if there's still 3 plus singing count then reuse this coin twice. Needless to say, I do not want to let her get that attack off. You cannot beat me on this attack. It is a fact. 직접 알게 한다. 외우 피해 적법한 무력 행사다. 탈출 조치가 전무되었습니다. 보냈고 맞는 거야. Yes. I'll have to double check my footage, but I feel like we still haven't quite caught up. 경보에는 익숙해지시는 게 좋을 겁니다. 아직 But either way, until next time guys, take care. 있어요. I'll see you all around. 호스트는 알고 있으니까요.